Friday ya kinya ni rwimbo marahanikire maria magikoretwo makihanika maria mahanikire na maria maratanyirwo kana matanyitwo gwikorwo magikika. Kiambu TV tabarira ni ya Kagũrũ Karĩ imenie munjitaga Rosemary Karĩ na hatari kuria marigu reke ndugehe ngatheti na tukwambiriria na ngatheti nyambe ndimumenyithie maundu maria tugwikorwo tukiaririria muthenya wa umuthi. Takaratathi gaka ka mbere ka ngatheti ya The Standard ni urakiona hakiri na bisha ya mundu gwitwo General Muhozi na hagakirwo Foster Brat reke tukimenye aragitwo Brat niki na nyingi turakiona gatheti nayo ya Daily Nation hakiri na unity test ahead turakiona Mathakarua na atongoria ageta Wiper leader Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na former deputy president agitagwo Rigathi wa Gachagua makinyitanite guoko guo nitugukimenya na wandanduku hihi niki kiragikuriro gigithie na mbere muthenya wa ira na hari iguru niturakiona mundu uri urakiurite kuma kuria guo bururi wa British kana mo British uria wakiurire na agikorwo hihi akionekana mukuo no tugugithie na mbere gukimenya na wandanduku uhoro wake na twagicuthiriria ni turakiona alarms condoms shortage bites ni turakimenya andu aria hihi magikiendete gutumira indo icio ni tukumenya niki ciagika na ni tondu ndicikiaririirio karatathi ka mbere no tugwikorwo hihi tugikirora uhoro wa kaunti ino ya Nairobi no horo wa garbage na governor witu gitagwo Johnson Sakaja tukimenya hihi maundu magikinyite atia nginya hari uguo mwena wa Kenya Power na no tugwikorwo tukimenya hihi Raila prime minister kana former prime minister hihi maundu make magikinyite ku aronekana taragwa mwena uriku andu mareciiriria atia na maundu mage maingi na hena rugano twakiaririirie rwa kana keriga gugikua na ni undu wa kwaga motungata maria ni undu wa kiundu giki kiragithie na mbere gia sha na shi koguo ikara hau tukiambiririe na ngatheti ino ya The Standard na tugikirora turakiona the 4-star brat mwiroreri the 4-star brat ni agitwo Brat na nirakimenya ritwa Brat nitakiana kiaganu na tugikirora uyu ni mundu ugwitwo General Muhozi na tugikimenya wega ta wega ni munene wa biraru bururi-ini wa Uganda na tugikirora harerwo atiriri is a decorated soldier in the Ugandan army niguo ndaikorwo ngimumenyithia na haragikorwo hakirwo ati however the more stars the officer gets the more erratic he becomes na niturakimenya mundu uyu ni agikoretwo agikimenyekana ni undu wa nenda cia ukinyaniria na ukinyaniria ni kuri uguo social media na ni harakirwo ati he quite social media platforms X after a series of diplomatic gaffes and but his return has seen him make more controversial statements that threaten regional peace, family units and the media na uhoro cio ni ukiaririirio muno makiria karatathi gaka na gagatano no tutathiete hau ngoro ngikumenyithia ati uyu ni munene wa biraru bururi-ini wa Uganda na niturakimenya hihi ni arakire Nairobi kiumia kihituku mucemanio uria urakirikuo wa majeshi na niturakimenya ni agikoretwo hihi agigitrend ni undu wa gwikorwo ona akiaririria maundu maingi kuria social media na njira nguhi tugikiugaga ni gutuhuka ona ni agitagwo mutuhuki ni undu wa ndeto iria hihi agikoragwo agikiaria mwena wa social media ona ni ariga gwikorwo agikiuga atiriri ati magitua gwikorwo makivamira bururi wa Kenya ona ndagikorwo akinina aciumia igiri no ni agikorwo kiri agicunga muhera na nigetha maundu magiikare wega muno makiria koguo tukirora karatathi gaka na gagatano ni turakiona obisha ciake no cio ciraki kiaria mwena ucio karatathi gaka ni turakiona General Muhozi head of Uganda Defence Forces with Attorney General makiri hari uguo mundu gwitwo at a Thanksgiving ceremony in Entebbe mwena wa Uganda na nirakirwa atiriri head of Uganda Defence Forces seen as a warm guard for his controversial remarks na tukakimenya Museveni's sons openly supported the
23 militia group took over the Goma. Na niturakimenya hihi wega ta wega ri tauni-inĩ nĩ ĩrĩa ya kũrĩa ũguo mwena wa Goma. Na ndũgakiuge Goma no ũgĩkorwo ũkĩhĩtia mwĩroreri. Na harĩa thĩ nĩ tũrakĩona ciugo ciake ariwe head of UPDF mũndũ wĩtwo General Muhoozi agĩkiuga atĩrĩrĩ, we will act if the killings of our people do not immediately cease. Ni megũgĩkorwo makĩoya ikinya angĩkorwo njũragano ĩyo ya andũ ake kana andũ ao ndũgũgĩkorwo ũgĩthira. Na nĩ ũraikana nĩ kũrakĩrĩ na ũrĩa tũrakĩarĩrĩirie kiumia kĩhĩtũku wa mbara ĩrĩa ĩrakĩrĩ kũrĩa ũguo mwena wa DRC. Na agagĩkiuga we want to prove that the killers of our people have been punished. Ni arenda kihoto na ni ũndũ wa andũ arĩa magĩkĩũragĩtwo na arĩa hihi maragĩkorirwo magĩkua ihinda, kana we want to prove that the killers of our people have been punished. Koguo arĩa maragire kana arĩa maracũngĩrĩirie njũragano ĩyo nĩ megũgĩkorwo hihi makĩoerwo ikinya, otherwise we shall seize the town of Mahagisun. Koguo angĩkorwo matigũkorwo makĩona kĩhoto no kũnyitane. Tũthiĩ karatathi ga gatano tũkona Muhoozi Twitter from he has everyone on the edge. Na hagakĩrwo atĩ his online rants particularly about Kenya. Nĩgũgĩkoretwo ngiuga karatathi ka mbere atĩ mũno makĩria bũrũri wa Kenya nĩ atuhũkagwo, na ndakiuga nĩ erĩga gũgĩtuhũka akiuga na angĩkorwo akĩenda gũvamĩra gũkũ bũrũri witũ wa Kenya ndangĩninwo na ciumia igĩrĩ. Na agakiuga ngathĩti ya The Standard have sparked outrage and regional debate, and one of the notable recent ones was about opposition leader na nĩ ũrĩa tũrakĩmenya atĩ nĩ Besigye wife Winnie. Haya nĩ tũrakĩona mbica yake hau ũguo mũndũ ũgũgĩtwo Uganda na kana General Muhoozi mwĩroreri. Na ngĩrĩkĩrĩria ũhoro ũyũ nĩ tũrakĩona hena kaũndũ harĩa gakĩrĩtwo atĩ haha karambia na gĩtheko, I love my Kenyan relatives. Constitution hagekirwo kiulizo, rule of law kiulizo, you must be joking. For us there is only the revolution and you'll soon learn. Ti idaritari shoho nĩ mũgũgĩkorwo mũgĩthoma kana nĩ tũgũgĩkorwo tũgĩthoma. No nĩ akiuga I love my Kenyan relatives. Haya reke twambe tukinyie hau rũgano rũu, twambe tũgĩthiĩ rũgano rũrũ rwa SHA. Na SHA nĩ gwĩkoretwo igĩthiĩ na mbere ihinda, na nĩ ũndũ wa mathibitarĩ maya ma private, na nĩ gũgĩkorwo mena andũ arĩa magĩkoragwo makĩruta ũhoro wa tuigaga nĩ mathibitarĩ maya ma kanitha. Nĩ gũgĩkoragwo na ũhoro ũcio wa gwĩkorwo andũ magĩkĩrĩhĩra SHA, na nĩ tũrakĩmenya wa thikũ nyingĩ thaa ici tondũ nĩ thikũ ciarĩrĩirie ũhoro ũyũ, nĩ tũramenya nĩ kũrakĩrĩtwo motungata megũgĩkorwo magĩthira. Na angĩkorwo ũrathiĩ thibitarĩ wa private kana maya ma kanitha nĩ ũramenya no ũthire na cash na nĩgetha ũrigitwo, kana ũgĩkorwo ũkĩrigitwo hanini ũrĩa ũgũteithĩka gũgĩkorwo ũgĩtwarwo thibitarĩ ũngĩ, tondũ matirathi na mbere na motungata tondũ wa mbeca iria marakiuga thirikari makĩrĩ na thirĩ kuma rĩrĩa ũhoro ũyũ wambĩrĩirie. Na nĩ ũhoro wa kuma NHIF tũgĩthiĩ ũhoro wa SHA, na rĩu kwĩna thirĩ wa birioni 30 mwĩroreri. Nĩ ũrakĩmenya tũu ti tũbeca tũnini, na icio nĩcio cicũngĩrĩirie maũndũ maya ma gwĩkorwo hihi gũtarĩ na motungata maiganu mathibitarĩ. Na nĩ tũrakĩona atĩrĩrĩ, nĩ harerwo hospitals and the Ministry of Health held a meeting aimed at ending the pay dispute. Koguo nĩ kũrakĩrĩkana mũcemanio ũcio ũrakĩrĩ kuo nĩ wa gwĩkorwo hihi kĩũndũ gĩkĩ gĩgĩthirĩrĩkĩra nĩ ũndũ wa mathirĩ maya. No nĩ tũrerĩgĩte kuigua makiuga gũtirĩ na mbeca icio. Some hospitals representatives expressed disappointment with the meeting's agenda. Koguo nĩ kũrakĩrĩ na mũcemanio, na no tũgũkĩmenya hihi Rural Urban Private Hospitals Association nacio nĩ arĩa kĩama kĩa RUFA, na mwena ũyũ ũngĩ wa thirikari, the hospitals are demanding payment of 30 billion in arrears owed by the defunct National Health
Insurance Fund nĩ gũkiuga NHIF, na nĩ tũrakĩmenya wega ta wega maya nĩ maũndũ magĩcũngĩrĩirie nginya ikuũ na mathĩna maingĩ mwĩroreri tondũ no ngĩkĩrora karatathi ga gatatũ ngathĩti ĩno ya The Standard nĩho tũragĩthiĩ rũgano rũngĩ rũrĩa rũragĩkorwo rũgĩkĩarĩrĩria ũhoro wa mwana ũrĩa ũratũtigire nĩ ũndũ wa kwaga gũtungatĩrwo na nĩ ũndũ wa mathĩna maya ma SHA, na nĩ tũrakĩona hakĩrwa parents sue Aga Khan Hospital for baby's body. Oh yes, na nĩ kana karĩa karagĩkorirwo gagĩkua, na nĩ tũrona nĩ marakĩrũkorwo kana aciari nĩ magĩkorwo kana magaikorwo mena argument ya gũkiuga they had not consented to the medical treatment given to their babies, na the hospital is still holding on to both the living and the dead babies. Koguo nĩ tũgĩkorwo tukimenya hihi maũndũ maya masha magĩthira nĩ gũgĩkorwo gũkĩagĩrĩra. Hena andũ arakiuga atĩrĩrĩ, we have paid the agreed 600,000, yet the hospital continues to hold both my deceased son and my surviving child. Koguo hena rugano rwa kana karĩa gagĩkuĩte na karĩa gakĩrĩ kũu, na nĩ marakiuga nĩ marĩhĩte already ciringi 600,000 no bado no kũnyita no. Koguo tũgakĩhoka ona mũthenya ũngĩgagĩtuka maũndũ maya nĩ megũgĩkorwo makĩagĩrĩra na nĩgetha ikuũ ici na mathĩna maya ma SHA magĩkorwo magĩkĩriganĩra. Reke tũthiĩ karatathi ka 7 mwĩroreri. Karatathi ka 7 nĩho ndĩrakĩenda tũgĩkorwo tukĩrũga ihinda rĩrĩ, na nĩ harĩa tũrakĩona ũhoro wa Ruto na Prime Minister agĩtagwo kana former Prime Minister agĩtagwo Raila, a coalition deal as good as done. Kaĩ hihi megũgĩkoragwo makĩrutithania wĩra kana hihi me hakuhĩ gũgĩkorwo makĩiguanĩra. Na reke tũkĩone ngathĩti ĩno ya The Standard nĩyo ĩragĩteterithia karatathi ka 7 gakiuga atĩrĩrĩ, sources reveal deal between Ruto and Raila could be formalized as soon as next week. Tũkĩririkana wega ta wega mũtongoria gwĩtwo former Prime Minister Raila Odinga kuma akiuma gĩthurano kũrĩa AU kana Addis Ababa gĩthurano gĩa AU gĩtĩ kĩu gĩa chairman. Nĩ tũrakĩmenya wega ta wega nĩ agĩkoretwo akĩheo support nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto na atongoria angĩ makĩmumagarĩtie o mwena ũcio wa Addis Ababa, na nĩ akĩrĩkirie gũgĩkorwo agĩkiuga gĩthurano gĩgĩthiĩ na mbere aca rĩu nĩ agĩkorwo akĩeherera na agĩgĩtĩkĩra bũrũri wa Djibouti ũgĩkorwo hihi ũgĩkĩoya gĩtĩ kĩu. Na nyingĩ nĩ tũrakĩmenyire agĩcoka Kenya nĩ kũrarĩ na ciũria nyingĩ, hihi nĩ ikinya rĩrĩkũ ekuoya na mũno makĩria nĩ kĩama kĩrĩkũ egũgĩkorwo kana egũthiĩ mwena ũrĩkũ. Hihi nĩ mwena wa deputy president kana former deputy president akĩkaine ta Rigathi wa Gachagua, kana hihi nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Koguo nĩ tũrakĩona hihi kwĩna speculation kana meciria, tondũ ngathĩti ĩno nĩ ĩrakiuga atĩrĩrĩ, speculation has been rife with allies of the dual suggestion position of Prime Minister could be on the cards for Raila. Okay, nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩmenya ũhoro ũcio na wandandũku na kuma kũrĩa Mombasa. Governor wa Mombasa na kana kũrĩa ũguo Mombasa Sharif Nassir nĩ arakiuga after today's consultation, we will have to make a decision which will be announced to us. It could be a cooperation between two parties and not individuals. Koguo no gĩkorwo nĩ ciama igĩrĩ na hihi ti andũ erĩ. Koguo nĩ tũgĩkorwo tũgĩetereire na no twetereire Raila agĩkorwo agĩkiuga na menya maya no mecirĩria mandũ, na nĩ tũgĩetereire gũkĩmenya hihi itua rĩrĩa akĩrĩ narĩo na nĩgetha tũkĩmenye ũrĩa bũrũri ũgũgĩikara. Tũgĩkĩrora ũhoro ũngĩ karatathi ga 13 ngathĩti ĩno ya Standard, reke tũthiĩ karatathi gaka ka 13 na nĩgetha tũkĩmenye na korĩ karagĩthiĩ na mbere gũgĩtwĩra atĩa. Nĩ ũhoro wa governor wa Nairobi Johnson Sakaja, na nĩ tũrakĩona Sakaja trashes Nairobi city paving the way for rebuilding bottom up, na nĩ tũrakĩmenya hihi wega ta wega ũhoro ũrĩa ũragĩthiaga na mbere kũrĩa ũguo. Na he handũ harakiuga atĩrĩrĩ, when head of Takataka sought further clarification why folks at Steamer Plaza were eating trash, Governor Sakaja's patience snapped. You need to start using your bed
bwana. Takataka, the verb feed, has a singular meaning. I know most people don't see value in the stuff you bear in the trucks. Nitwaka kiririkana ku muthenya wa Monday. County government na stima kana KPLC hari ogwo stima plaza niturakimenya ni kurakiri na ngucanio nyingi na maundu maragithiaga na mbere ni undu wa gugikorwo kwina thire aya county government matagikoretwo makiriha gugikorwo hihi ni kurarengwo thitima ni kuragikorwo hihi gugitwo takataka citirathi kuria ciagirire maundu maria ndirakimumenyithitie mwiroreri na niturakimenyire uhoro uyu ni uragithire nginya riu governor wa Nairobi arakeingirira na ni tondu no nginya agikirore na nitwikwa ihinda ni agikoretwe governor wa gwikorwa kiroro utheru muno na uhoro uyu wa takataka gwikorwo ni uroka ugagiki affect andu biashara cikahingwo nituramenya hena makingi mathitima maragitinitio mawira makarugama andu matirathiaga wira ni undu wa giko koguo uhoro uyu ni urakirehete mathina maingi na ndenda tuthie naguo gatheti-ini ya Daily Nation ni tondu gatheti ya Daily Nation karatathi ka mugwanja niho hena uhoro na wa ndanduku gatheti ino ya Daily Nation riu niho ndirakenda tugithie na nigetha tugikora tukimenya hihi uhoro uyu na wa ndanduku na ukinyite ha na hihi turakirigirira maundu mariko no turakimenya muthenya wa ira ni kurakiri ni kwegega ona ni kuragikorwo hihi giko kiu ni gikieheretio ona gikorwo tutikimenyete kana ni gikieheretio giothe ni tukumenya umuthi reke tukimenye ha karatathi gaka na hara turona Nairobi governor witu wa Nairobi gwitwo Johnson Sakaja akikiaririria andu kana session ini agakiuga atiriri hari go City Hall the county government na Kenya Power ni maragekorirwo hihi magikeiguana oh yes ni marakorirwo nginya makihoreria maundu maria kurari kuru mwiroreri ni kuranyitanite pio na tugikirora ni turona Kenya Power is the villain not victim. Governors now say county bosses accuse the utility farmer of using disconnections as a weapon without due process of considering the consequences. Koguo maundu maya maragikikite nginya makurenga uhoro cio wa thitima na ki maundu macio maginya wifi ni marakorirwo maki affect na gutiragikoretwo gukirorwo the consequences hari andu hariuga atiriri public hospitals and offices have been victims of abrupt disconnections na menya by the way mwiroreri ona beria wi gwaku nyumba ri thitima ciora ni uramenya wega ta wega he maundu marugamaga thitima ciora he maundu marugamaga riu ri ni wahorerio thitima na wahorerio oguo ndukwiritwo he thitima ni cikura nigetha ngikorwo ni thimu gichanji ugikorwo wina power bank ugikorwo hihi ni urugite tene ni wakiona he maundu agire gwibanga warengerwo uguo koguo maundu macio ni marakirehete mathina maingi wega muno makeria na thaici at least ni turagikiona ni kwega ti kuru ni tondu governor witu wa Nairobi ni arakiuga ati kana ni arakiugire muthenya wa ire hari uguo mwena wa City Hall andu aya ni magikorwo hihi horeria maundu na thaici county na KPLC ni kwega reke tugithie rugano rungi ruria rukiri ruhiu muno gatheti ino karatathi ka mbere gatheti ya Daily Nation tugikorwo tukirora na wanda nduku uhoro uyu urakirwo ni wa unity test ahead. Oh yes, niturona andu makinyitanite guoko na ni andu ariku niturakiona Democratic Action Party of Kenya leader turakimenya ucio ni Eugene Wamalu akiri hau wa mbere agagifuatwo ni Wiper leader kana Wiper Party leader akikaine ta Kalonzo Musyoka na nyingi turakimenya mundu gwitwa Martha Karua niwe wa People Liberation Party. Oh yes, na atongoria age aige hari ogwo konari tugicuthie wone the former deputy president akikaine Targathi wa Gachagua na guku niku na niki kirathiaga na mbere ni kuragikorerwo kwina kurugurio
kwa kana gwikorwo hihi mutongoria gwitwo Martha Karua agicenjia kiama giake gukikiuma NARC Kenya to People's Liberation, na ni horo ndagikoretwo ngiuga na ni uragikinyanĩire na kurakĩrĩ na atongoria aingĩ na muno makiria kuregerikana atiriri ngathĩti ya Daily Nation ni irakiuga andu aya itanya riao ni rimwe na ni ria gwikorwo hihi magikĩeheria mutongoria wa bũrũri William Ruto gĩthurano gĩũkĩte gĩa 2027. Koguo ũhoro ũyũ ni ũkĩhetwo na wandandũku karatathi gakana na gatano, na nigetha tũngĩkorwo tũthi hau ni tũrakĩona harĩa kona atĩ they presented a united front but their biggest test is yet to come. People's Liberation Party leader Martha Karua, former deputy president Rigathi wa Gachagua, Kalonzo Musyoka na mũndũ witũ Eugene Wamalwa muthenya wa ira ni maragikorwo yesterday they vowed to oust President Ruto, but the question remains, is the glue that holds them together strong enough? Koguo ri ni maragikorwo makiuga ni uronekana ni ciama cikinyitanite na itanya ni rimwe kweheria mutongoria wa bũrũri kiũkĩne ta William Ruto. Na kiuria kinene turoria ni riri, ona ngathĩti ĩno ya Daily Nation iroria ni riri, hihi kia uiguano uyu ni ugugithie na mbere kana hihi ni ugugithie gukinyitane? Kiu ni kiuria twagirire kwiyuria tugithiaga karatathi kana na gatano ngathĩti ĩno ya Daily Nation, na noho turagikiona atongoria kũrĩa ũguo na theme color irakiri rangi wa purple, ni urakiona uguo makiagirite kuria thuri makiri na tai ciao cia purple. Agikorwo ni atumia ni urakiona Martha Karua ariwe leader wa riu kiama kiria kirakitwo People's Liberation Party na kiragitagwo NARC Kenya. Na tugikirora unity test, why new anti-Ruto bid faces hold had his opposition leaders vowed to back one candidate to take on Ruto. Ore ini ndagikorwo ngiuga ngathĩti rauga atia itua riao ni rimwe kana magicokanĩrĩire ũguo ni ũndũ wa gwikorwo hihi magĩgĩtigĩrĩra kuona mutongoria wa bũrũri gĩthurano gĩa 2027 ndagwikorwo agĩthiĩ second round. Na nĩtũrakiona marakĩrĩ kũrĩa ũguo na kĩama kĩa NARC Kenya ũguo nĩguo kĩragĩtwĩkire People's Liberation Party. Reke tũthiĩ rũgano rũngĩ rũrĩa ngũgĩkoretwo ngĩmwĩra rũkĩrĩ ha karatathi ka mbere harĩ ũguo thĩ nĩ ũrakiona alarm as condoms shortage bites. Indo ici ni cirakorwo cikinyiha na karatathi ga 10 karagikorwo gagĩteterithia na ni harairwo atiriri, a scarcity of condoms threatens to undermine the campaign against sexually transmitted infections and family planning programs in Kenya. Koguo karatathi gakana tugithiga ka 10 ri tugigithie ri ni turamenya wega ta wega angikorwo uteithio wa condoms ni wakinyiha ri na ni wakimenya uteithagia na ki Mutia kinyitana. Kana tathiga 10 karauga atiriri nitureka kumenya mutongoria wa bũrũri wa US kana kũrĩa ũguo US Donald Trump ni erika kurugamia motungata kana uteithio uria arateithagia bũrũri wa Kenya na mabũrũri mangĩ, na ni ndawa ta cia HIV and AIDS na motungata mangĩ magitiganĩte. Na riu tugikirora ona haria ni harerwo, since Donald Trump's stop work directive, several clinics that used to distribute condoms have shut. Ndawa cikirugama, kondomu cirarugama, na riu ri ciarugama cianyihari ni umenye uria andu mareka ati ni marariuse gutumira ringi na ri kai kuhanire atia kai bũrũri uhanire atia. Fear of surge in STIs as condom shortage bites. Murimu uyu kana mathina maya ma STI ni wakiona ni marakiongereka kana ni mekuongerereka ni undu wa unyihu wa kindu gitwo condom. No gikirora ni rero watiriri haha, some of our members are now washing, imagine, and reusing condoms. Nairobi has 200,000 sex workers according to our database who who rely on condoms we give to them. Riu ri uhoro uyu urarehe ciuria nyingi tondu angikorwo ni indo ciragithambio na gugitumirwo ringi na ringi wakionekana ni kuru, na ni turakiona
hari uguo he handu harakirwo the prices of condoms have either doubled or tripled in the past 3 years, leading to washing and reusage. Andu ni marenda gutumira no matiratumira ni tondu wa thendi na ni undu wa kwaga gutumira riu andu ni maragikorwo magithambia kana gutumira ringi na ringi. Reke tukione mbica iyo irakiria a procession at Uhuru Park, Nairobi, creates awareness on using condoms to stop the spread of HIV and AIDS and other sexually transmitted infections. Koguo niturakiona andu marakirurunganite hari uguo Uhuru Park mu Nairobi, na niturakiona niki signboard kana kibana kinene kirakiuga protect yourself and your loved ones, use a condom. Koguo tumia na sio mambo ya kuosha, mtazamaji tafadhali, sio mambo ya kuosha. Na tukirikiria rugano ruru 93 the number of in millions of condoms ordered by the government according to NASCOP head Andrew Mulwa says. Koguo niturikiria horo cio no ni ngagikwihoya ona gugithiaga uguo ri no nginya wirore tutikwenda mathina mangi magikiumirira. Na rugano ruria turakihinga naruo ni rwa mundu gwitwo Campbell Scott Mutigaire uria uragikuire bururi uyu witu wa Kenya, na ni thutha wa gugicera na nikurakirikana agiukite wira na gwikorwo hihi agigikenda kana ga vacation. Turakirwo Campbell Scott intended to mix business with pleasure, much like anyone else, when he arrived in Nairobi for a week-long trip on February 16th. Ni horo ria wagikite 16th mwaka uyu tukiri mweri wa February, but what should have been a memorable trip to one of Africa's most touted business and tourism destinations turned into a tragic exertion within 48 hours. Page ya kere na ya gatatu ni iragiterithio horo cio gakiuga atiriri turakimenya arakorirwo akiagwo no thuthuria no uragithie na mbere, no uragithiaga na mbere kana hi no urathie na mbere, na ni undu wa guikorwo gugitigirirwo horo cio wake ni ukukimenyekana wega ta wega tondu nona agikorwo no agikorwo agiuka biashara na vacation gugikena ri we page ya kere no tugikorwo tukimenya hihi no affect andu aria makiumaga bururi wa nanja guka Kenya tondu nimegwikorwo na guoya nawe ukikigwa he handu ragithie mundu agagikorwo akininwo kana agagikua kana akagwo ri nwakiona onawe no witigire gukinya handu hau onawe ta mundu itiguo. Na ni arakirwo atiriri Campbell Scott and inside murdered Britons last 48 hours in Kenya. Koguo ni ndakwikoretwo ngimwira uthuthuria no uragithi na mbere, na ni harakirwo borithi ni maragikorirwo magikiuga ati ni maragikorirwo magitwa itua ria ku detain taxi driver and waiter as they were the individuals officers believed could give crucial information. No na uria kunyitanaga na ringi taxi driver uyu na mundu gwitwo wito uyu na gutiri undu moe no riu no nginya magicirithio tondu gwagikwo thuthuria CCTV cia kirorwo ri kurakionekana no gugikorwo hihi makiri na uhoro magikiheana ungigiteithiriria kana hihi ona magagiciririo. From the witnesses who have spoken to the police that was Scott's last sighting, though the DCI would later get tip-offs na nikukiuga ati ni undu wa it was late to save Scott from his killers. Koguo DCI thutha wa gwika thuthuria ni arakiuga hakiri handu hacerere gugikorwo agiteithia mugeni witu uria aragikorwo agitutigira agitutiga bururi-ini uyu witu wa Kenya. Icio nicio ngatheti citu cia muthenya wa umuthi, Daily Nation na The Standard. Ngakihoka ni wamenya kaundu taroi guku ni Kiambu TV. Tafarira ni Kagũrũ Karĩ na ni mujetaga Rosemary Karĩ. Ndirikwikiria turikiria tukunde mai tucokereria na ikereka ria gwitia rwimbo riu twambe tucanjamuke tuingire weekend wega na rwimbo ruingi miaria minini ndumiriri kwa wingi nigetha tugikorwo waina wetia rwimbo ni ukuina ndakura no wine gifungo kimwe kana wine chorus ni a cappella karaoke.